Ahlan wa sahlan, karibu katika matangazo yetu ambapo kuna mengi tumekuandalia siku hii ya leo, lakini kwanza kama kawaida tupate vipasho. The nationwide dusk to dawn curfew that is currently in force shall also be extended for a further period of 21 days. Marufuku ya kuingia au kutoka Mombasa, Kwale, Kilifi, Mandera, Nairobi Metropolitan pia imeongezwa muda wa siku 21. We shall allow a few restaurants and eateries in selected counties. Faraja haiko mbali ikiwa Wakenya watatii kikamilifu maagizo ya kuzuia maambukizi ya corona. Mafuriko yaendelea kuhatarisha maisha ya wengi huku serikali ikitaka wananchi wahamie maeneo salama. Na ferry mpya iliyoangaziwa sana hatimaye imetia nanga Mombasa kutoka Uturuki. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV Jioni na Harith Salim. Naam, tunaye Flora Atieno katika lugha ya ishara. Serikali imeongeza muda wa marufuku ya kutoka nje usiku kwa siku 21 kote nchini. Rais Uhuru Kenyatta pia ameongeza muda wa kutoka au kuingia katika kaunti za Mombasa, Kwale, Kilifi, Mandera na Nairobi Metropolitan kwa siku 21 zaidi. Uamuzi huo uliafikiwa baada ya mashauriano katika kamati ya kitaifa ya kushughulikia hali za dharura. Amesema hayo huku kukiwa na visa 7 vipya vya maambukizi ya corona. Silas Apollo anatufunulia jamvi letu la NTV Jioni. Wakenya watalazimika kuendelea kukaa nyumbani zaidi kila kunapoingia giza. Uamuzi huo ni wa kuendelea kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. The nationwide dusk to dawn curfew that is currently in force shall also be extended for a further period of 21 days. Na waliokuwa katika kaunti ambazo watu hawaruhusiwi kutoka wala kuingia pia wataendelea kudumisha marufuku hiyo. The cessation of movement into and out of the Nairobi metropolitan area and the counties of Kilifi, Kwale and Mombasa that are currently in force shall be extended for a further containment period of 21 days. Kufikia sasa Kenya ina visa 343 vya maambukizi baada ya kuongezeka kwa visa 7 saa 24 zilizopita. While we continue to mourn the 14 who have succumbed to the disease, we also celebrate the 98 recoveries that we have seen so far. I am encouraged by the progress we have made, but I wish to remind Kenyans that we are yet to be victorious. Kudumu kwa marufuku hizo na maagizo mengine kutategemea yanayojiri mitaani. I will continue to use the best scientific and medical advice to calibrate our response as a nation, and we shall escalate, or for that matter de-escalate, on the basis of how vulnerable we are to large-scale infection. Silas Apollo, NTV. Na Wakenya wanaendelea kupunguziwa mzigo wa ushuru baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutia saini mswada wa mabadiliko ya ushuru hii leo. Mswada huu ambao sasa umekuwa sheria ni mojawapo ya njia za kukabiliana na makali ya corona. Julians Amboko ana mengi. Iwapo mshahara wako hauzidi shilingi 24,000 kila mwezi, sasa hutatozwa ushuru wowote. Hii inatokana na sheria mpya ya ushuru wa mapato ambayo imeidhinishwa leo hii na Rais Uhuru Kenyatta. Aidha, sheria hiyo mpya imepunguza ushuru wa mshahara wowote unaozidi shilingi 47,000 kutoka 30% mpaka 25%. Mbali na kutia saini mswada wa kubadilisha ushuru nchini, serikali sasa inazindua mpango mwingine wa kuwapa ajira maelfu ya Wakenya. Kuanzia Jumatano wiki ijayo, serikali itaanzisha mradi wa kitaifa wa usafi kama mbinu ya kukabiliana na maradhi ya COVID-19. The first phase of the National Hygiene Program for the next 30 days will employ some 26,148 workers and eventually grow to over 100,000 young people across the country.
Aidha, serikali inatarajiwa kupiga jeki sekta ya utengenezaji wa bidhaa humu nchini. And my administration shall in particular activate micro, small and medium enterprises across our country to manufacture basic medical equipment and supplies for domestic use and for export. And the Juakali sector shall take the center stage in production. Rais pia amesema serikali huenda ikafungua biashara kadhaa endapo wataalamu watasema kwamba changamoto ya corona imeanza kupungua. We shall allow a few restaurants and eateries in selected counties that show the highest levels of health regulation compliance and the ability to arrange for employee testing to undertake minimal operations while maintaining measures that mitigate against the spread of coronavirus. Julians Amboko, NTV. Na Rais Uhuru Kenyatta ameonya kuwa ukaidi wa Wakenya huenda ukafanya taifa kuchelewa zaidi kurejea katika hali ya kawaida. Akionekana kukerwa na jinsi maambukizi yamefika Mandera, rais amesisitiza kuwa hatochelewa kuweka vikwazo zaidi endapo kutadumishwa utovu wa nidhamu na tabia mbaya. Jioni ana mengi. Wale wachache ambao wametoa for example ugonjwa huu hapa Nairobi wamepeleka mpaka Mandera. Mandera sasa tumefunga. Kwa nini? Sio kwa sababu ugonjwa ulitoka Mandera. Ugonjwa umetoka hapa Nairobi kulingana na wale ambao walikosa kutii. Ni matamshi yanayoashiria hisia halisi ya Rais Uhuru Kenyatta kwa watovu wa nidhamu na wale wanaokaidi maagizo ya serikali katika vita dhidi ya virusi vya corona humu nchini. Utovu wa nidhamu umekuwa ukiangaziwa mara kwa mara, kwani umesababisha Wakenya kuendelea kuambukizana. Sasa rais anawaonya Wakenya dhidi ya hali ngumu zaidi iwapo baadhi yao wataendelea kukaidi. Hatutasusia kuongeza masharti kama wenzetu wa Kenya hamutaweza kutii. Wakati huo huo, magavana wa Kwale, Mombasa na Kilifi ambao kaunti zao ni miongoni za zinazoongoza na maambukizi nchini wamewasihi Wakenya wawajibike zaidi. People don't listen. You're not doing it for me. You're only doing it for yourself. You're not doing it for your government. You're doing it for the people you love. Or at least kama hujipendi wewe kuna watu wanakupenda. Do it for the people that love you. Ni aibu kubwa kwamba lazima askari wasimame mbele yetu. Ni aibu kubwa kwamba viongozi wa kisiasa ama viongozi ndani ya serikali lazima wawe karibu nasi ndio tuvae mask ama ndio tuoshe mikono. Vita hivi tutaweza kushinda tukiwa na nidhamu, tukiwa wazalendo. Rais alichukua fursa hii kuwakumbusha Wakenya kuhusu namna ya kujikinga. Hakuna kitu ambayo itatusaidia zaidi isipokuwa kuvaa mask kama hii, kuosha mikono, kuweka social distancing, ukikohoa ujifunge mapua. Mambo hayo serikali haiwezi kulazimisha. Kwa sasa jumla ya visa 343 vimeripotiwa nchini, ikiwa ni siku ya 44 tangu kisa cha kwanza kitangazwe. Jioni, NTV. Sasa hayo yakijiri, watu 57 wa kanisa la SDA lililoko eneo bunge la Saboti wamekamatwa leo baada ya kukiuka maagizo ya Wizara ya Afya kuepuka mikusanyiko. Waumini hao wanadaiwa kutoelewa vyema uamuzi wa Ijumaa wa Jaji Aaron Makau kuhusu njia mbadala ya maombi na kudhania kuwa agizo la kutohudhuria makanisani limeondolewa. Naibu Kamishna wa Trans Nzoia Magharibi Abdullahi Khalif amesema waliokamatwa watashtakiwa kisha wapelekwe karantini. Khalif aidha amewataka waumini kutopuuza maagizo ya serikali na watakaofanya hivyo watachukuliwa hatua. Usimamizi wa kanisa hilo kupitia Joseph Namunyo hata hivyo umedai kushangazwa kwa nini washiriki hao walihudhuria ibada hali ya kuwa marufuku ingalipo. Kuna uwezekano hawakuwa na ujumbe wa kutosha. Ndio maana wazee, machief na wanaohusika pale kwa ground kwamba tufanye public education, ile civil education ya kueleza watu waelewe kwa nini tumeambiwa tusiende kanisani.
Naam, wavuvi walioko katika visiwa vya Ziwa Victoria wamejawa na hofu kufuatia kuendelea kuongezeka kwa viwango vya maji. Visiwa kama Remba, Ringiti, Takawiri na hata Migingo vimeathiriwa zaidi, kwani nyumba na majengo ya biashara yamejaa maji. Mwanahabari wetu Bernardo Juang amezuru kisiwa cha Remba na kuandaa taarifa hii. Huku serikali ikiendelea na mapambano ya kudhibiti janga la virusi vya korona, baadhi ya wananchi wanakabiliwa na majanga zaidi tofauti. Katika visiwa mbalimbali vilioko Ziwa Victoria, wakazi wamekumbwa na janga lingine kubwa. Mvua za masika nchini zimesababisha mafuriko katika visiwa kutokana na ongezeko la maji. Nyumba kadhaa zimesombwa na maji. Tangu tuanze kuvua hapa zaidi ya miaka 20 tujawahi shuhudia mvua kama hii, tujawahi shuhudia ongezeko ya maji. Hii ndio mara ya kwanza tumekuwa tukiishi na amani. Sasa maneno ya mvua imeharibu kila kitu. Kuna wengine wameshindwa hata mahali ya kuenda na watoto. Kama hapa zilikuwa guest na mahali zingine kuna watu walikuwa wana rent. Hapa hakuna mwenye sasa anaweza hata ingia. Kwanza ni deep na tulikuwa tunaoshia mavyombo huko nyuma, na sasa hii hata kufika huko ni shida, kuingia ni shida, kila mahali imeharibika. Hapa ni Remba, ni kisiwa kinachojulikana kwa shughuli za uvuvi. Kisiwa kina zaidi ya watu 4,000. Sasa imefika mahali ambayo kwamba ilikuwa ni manyumba 20, 30, 40, leo imefika manyumba 500. Jana peke yake tulipata hasara ya boti 12 ilipasuka. Tumeteseka kuanzia jana. Hatuna mahali ya kulalia, nyumba zote zimeenda na maji. Watoto tunahangaika na watoto, sisi kama akina mama tunalala kiwanjani, tunateseka kusema ukweli. Ndio taswira kamili iliyoko hapa katika kisiwa hiki cha Remba, na kulingana na wakazi ambao wengi wao ni wavuvi, wanasema kwamba sio kisiwa hiki pekee bali visiwa vyote vilioko Ziwa Victoria vimeathirika, na wanasihi idara husika kuingilia kati na kusaidia. Nilikuwa nafanya kazi hapa kama mhudumu. Hizi nyumba zilikuwa 30 na saa hizi zimeharibika zote, hakuna customers. Kwa siku nilikuwa naweza pata kama zikijaa zilikuwa kama 10,000, saa nyingine 9,000. Saa hii hakuna wateja juu vyumba vyote vimeharibika. Ongezeko la maji limevunja nyumba, limevunja rasilimali za BMUs, na huenda beaches zetu kama zenye ziko kwa Vezewa tutakuwa na mielekeo kama serikali haitachukua msimamo mkali na kuangalia jinsi ya kusaidia wavuvi uvuoni. It does not affect Remba alone. It affects most of our islands from Remba, Ringiti, Takawiri, Mfangano Main, Rusinga. So it's a massive destruction that if we don't control, we will lose our people and their property. Idara ya uvuvi ya serikali ya kaunti ya Homa Bay imesema ina mpango ya kuwasaidia waathiriwa. Now what we are doing, we are mobilizing food so that at least we secure the families which have already been adversely affected. I'm aware that as yesterday, about 60 families were relocated to the primary school in the island. Many of them are also considering moving out of the island. There is an extent which if the water level reaches, then definitely people will have to be moved out of the island. This is something which we are considering and we are in discussion with our partners. Bernard Ojuang, NTV. Mafuriko yanayoshuhudiwa nchini yamesababisha hasara kubwa na maafa katika baadhi ya maeneo. Rais Uhuru Kenyatta amewataka wananchi wafuate ushauri wa idara za serikali ili kuepuka hasara ya mali na kupoteza wapendwa wao. Baada ya watu 29 kupoteza maisha yao katika eneo la Elgeyo Marakwet, huku wengine wengi wakiachwa bila makao kutokana na maporomoko ya ardhi, Rais ametaka Wakenya wafuate maagizo kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani na utabiri wa hali ya anga ya kuhama wanakoishi na kuhamia katika maeneo ya juu. And I would request and really plead with all Kenyans to follow the advice that is coming from the Ministry of Interior, that is coming from our meteorological people, that please let us move to higher ground, let us move from areas that have the potential of creating havoc. Katika kaunti ya Kilifi, watu wanaoishi kando kando ya mto wanashauriwa wahamie maeneo yenye miinuko baada ya utabiri kuonyesha kuwa mvua kubwa itaendelea kunyesha wikendi na hivyo mto utafurika.
Shirika la Msalaba Mwekundu limeeleza kuwa maeneo yatakayoathiriwa zaidi ni Garshi, Madunguni na Baricho. Zamani ilikuwa ujumbe huu unakuja kuchelewa, na kwa sababu ya kupata ujumbe huu kuchelewa tumepoteza maisha. Mafuriko hayakuzuia kuendelea kwa siasa katika eneo la Nyando, kaunti ya Kisumu. Hii ni baada ya waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa na mwenzake wa maji Sisili Kariuki kukosa kuwasili katika mkutano ulioandaliwa kukadiria hasara iliyotokana na mafuriko haya. Licha ya sababu za kutofika kwao kutolewa, wananchi wenye hasira katika kambi ya Kamaganga walipiga kelele ili kumzuia gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o kuwahutubia. Viongozi wa pinzani walimlaumu gavana Nyong'o kwa kutotumia shilingi milioni 200 zilizotengewa wasiojiweza. Baadhi ya wakazi wa Thika katika kaunti ya Kiambu wanalazimika kutoa maji taka kujaa makwao. Kujaa huku kwa maji kumetokana na ukosefu wa mikondo na mitaro. Mvua iliyonyesha imesababisha maelfu ya familia kuachwa bila makao hapa nchini. Harith Salim, NTV. Na taarifa ya Ruth ndio inatupeleka mapumzikoni hapa NTV Jioni, lakini yapo mengi tu ambayo tutarejea nayo hivi punde. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology, to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. Nyaje wa Kenya. Hii ni public service announcement kuhusu coronavirus. The Ministry of Health advises all returnees from abroad to self-quarantine for at least 14 days, whether they feel well or unwell. Wash your hands regularly following the 8 steps of hand washing. Wet hands with warm water. Apply a small amount of soap. Rub palms together. Rub fingers and thumbs and the beads in between. Rub nails on palms. Rub the back of each hand. Rinse with clean running water and dry thoroughly with a clean dry towel. Furthermore, it is advisable to cover your mouth and nose adequately when sneezing or coughing and immediately dispose of the tissue in a dustbin. Please do not use handkerchiefs if you can avoid it. If disposable tissue is unavailable, cough into your elbow. Try and avoid close contact with anyone showing signs of respiratory illness, such as coughing or sneezing. Before you share any coronavirus information on social media, please verify it with Ministry of Health to avoid panic and alarm among your fellow Kenyans. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Save cash by buying Pampers at reduced prices. The Jumbo Pack has reduced from $1,750 to $1,400. The Value Pack is now $720 from $990. And the Carry Pack is $199 from $220. Save, save, save with Pampers today. My name is Sakaja Johnson. The coronavirus pandemic has spread across the world and it's here with us. The first thing is to make sure umenawa mkono kabisa. Ya pili, jameni, stay at home unless it is absolutely necessary. If you must get out, please put on a mask and maintain, weka distance na watu. Ukistretch mikono yako hivi, hiyo ndio around 1.5 meters and it is a good distance. You have an important role to stop the spread of coronavirus. It has been described as a silent killer. What exactly is pulmonary embolism? This is a situation when a blood clot jumps into the lungs. I had 2 clots and a pulmonary embolism that was suspected but could not be confirmed. Pain in the calf, swelling of one leg, pain when breathing in. If you have that, go to the hospital. We're talking about pulmonary embolism and you can abbreviate it to PE. Ensure you go to the hospital. Don't assume anything.
Marhaba, iwapo ndio mwanzo unajiunga nasi, hii ni NTV Jioni. Gharama kamili ya matibabu ya mgonjwa wa korona inategemea na hali ya ugonjwa wa mtu binafsi. Hayo yamefahamika leo baada ya mwanahabari wetu Leila Mohamed kuzuru wodi ya wagonjwa mahututi ili kujua matibabu yanayoendelea huko wakati huu ambao visa vya maambukizi vimefikia 343. We are now only at 343 confirmed cases. Na 10% ya wagonjwa hao wako katika vituo vya wagonjwa maalum yani ICU, na hapa katika hospitali ya Aga Khan wagonjwa 5 wameweza kulazwa hapa na kuweza kuuguzwa na madaktari hadi walipotoka na kufikishwa katika wodi za kawaida. Katika wodi hii, kitengo maalum cha kuwashughulikia wagonjwa wa COVID-19 hakikuwa na wagonjwa tulipofika. Madaktari wanatueleza aliyekuwa amelazwa hapa alipelekwa wodi ya kawaida Ijumaa baada ya kupata nafuu. As far as response, it's basically how well the person is able to fight off the infection. And so that time period varies. We are seeing anywhere from between 7 days to 14 days. Ili kufahamu jinsi madaktari na wauguzi huwahudumia wagonjwa walio mahututi, tunamtumia mmoja wao kama mgonjwa atakayechunguzwa na madaktari kwa ajili ya taarifa hii. Right now he is 98%, as I said, is a healthy volunteer. In our case, we're usually dealing with low blood pressure. Daktari Martin Musumbi ni mkurugenzi wa kitengo hiki na mtaalamu wa matibabu ya ndani ya mwili, ambaye anasema mbali na kuhakikisha mgonjwa anapokea matibabu, wao huwa makini kutambua matatizo yanayojitokeza kwa mgonjwa. To prevent muscular atrophy, we do actually have our nursing staff do physiotherapy. We can either use compression devices to keep the patient from developing blood clots in the legs, which will typically transform into blood clots in the lungs. Sometimes when somebody is intubated and has a breathing machine, they do develop what we call gastric ulcers, or they do develop bleeding in the stomach. So we actually will give them medications. Aidha, madaktari husema kwamba kutumia mashine ya kumsaidia mgonjwa kupumua kwa muda husababisha changamoto za aina yake. And we use certain things that would actually inhibit bacterial growth in the mouth, which can lead into developing pneumonia. Sawa na kwingine duniani, madaktari hapa hawawezi kusema kwa ukamilifu ni aina gani ya dawa wanatumia kukabiliana na COVID-19. We have tried antibodies on our patients. We have tried some antibiotics on some of our patients. Some of them were able to tolerate some of those medications and some were not able to. Usimamizi wa hospitali unasema kwamba ni vigumu kujua gharama ya matibabu, kwani kila mgonjwa huwa na matatizo ya aina yake anapofika hapa na COVID-19. You can be in intensive care unit, not on a ventilator. You can be in intensive care unit on a ventilator and you need dialysis, okay? The complexity of the disease impacts the cost. Hospitali hii inasema kwamba japo wagonjwa wanaopokea matibabu wanaendelea vyema, iko tayari kukabiliana na dharura yoyote ya ongezeko la maambukizi. Leila Mohamed, NTV. Naam, tukiendelea mbele na kuachana kidogo na masuala ya corona, ni kwamba feri iliyokuwa ikisubiriwa kwa hamu na ghamu imewasili leo katika kivuko cha Likoni, kaunti ya Mombasa. Feri hiyo imetoka Uturuki na ina uwezo wa kubeba watu 1000 kwa wakati mmoja. Fatma Bugu na taarifa hiyo. Hatimaye feri mpya MV Safari imetia nanga katika kivuko cha Likoni. Kulingana na mkurugenzi mkuu shirika la huduma za feri, Bakari Goa, MV Safari itasaidia katika kupunguza msongamano kivukoni Likoni pamoja na kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Accommodate a total of 64 vehicles. In the new context of the COVID-19, this ferry has a capacity to carry a total of 1,000 people. So we expect this ferry to enhance and improve our service. Hata hivyo, feri haitatumika mpaka ikaguliwe kikamilifu na ipulizwe dawa kutokana na janga lililoko. That may take a whole 1 week. Thereafter we shall perform the last sea trial of the vessel
then we shall still get advice from Port Health and it be cleared before it can be in full use. Waliowasili na feri hii watapimwa virusi vya korona kabla ya kuruhusiwa kutangusana na wengine. Fatma Bugu, NTV, kaunti ya Mombasa. Naam, tunakwenda mapumzikoni tena, ila bado hatujamalizana nayo. Tutakaporudi tutakudokezea leo michezo. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Selena! Toto, where is mommy? Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, it still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Birthday party! Birthday party. Birthday party. Birthday party! Are we not invited? We have gifts. Malaria. Mommy! Pests! Run. Oh, die! Party! Compared to an ordinary spray, Mortein Doom Power Guard kills disease-causing pests instantly. Mortein Doom Power Guard. Makala ya mwaka huu ya London Marathon huenda yakahusisha wakimbiaji mahiri pekee katika juhudi za kudhibiti virusi vya korona. Mashindano hayo yaliyokuwa yafanyike Jumapili yameahirishwa hadi tarehe 4 Oktoba kutokana na janga la korona. Huku kukosekana uhakika wa lini shughuli zitarejea kama kawaida, mbio hizo zinazokuwa na zaidi ya washiriki 40,000 sasa huenda zikahusisha wakimbiaji watajika ikiwa pendekezo lililotolewa litakubalika. Wanariadha mahiri kama Eliud Kipchoge na Kenenisa Bekele wanatarajiwa kuwa miongoni mwa wanariadha watakaoshiriki. Naam, usimamizi wa uwanja wa Afraha huko Nakuru umechukua fursa ya kuahirishwa kwa mechi za ligi kuu ya soka nchini kukarabati uwanja huo. Mechi za ligi zilisimamishwa mwezi uliopita kufuatia maagizo kuzuia kuenea virusi vya korona. Uwanja huu wa nyumbani wa Ulinzi Stars unakarabatiwa eneo la kuchezea na mfumo wa maji taka. Hata hivyo, ukarabati hautawezekana kufanywa katika maeneo mengine ya uwanja kutokana na shughuli zinazoendelea hivi sasa. Serikali ya kaunti ya Nakuru imepanga kuboresha uwanja huu wa miaka 60 katika viwango vya kimataifa. Na hatimaye mshambulizi wa Chelsea Willian yuko katika mazungumzo na Liverpool kuhusu kuhamia Anfield msimu ujao. Mkataba wa nyota huyo huko Stamford Bridge unatarajiwa kumalizika mwishoni. Naam, mie na mwenzangu Flora Teno tunakamilisha na kuhitimisha taarifa za NTV Jioni kwa siku hii ya leo. Tunakutakia usiku mwema, na iwapo huna lolote la kufanya mjini au mitaani, baki nyumbani. Jina langu ni Harith Salim. Alamsiki.